Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Balama Girivardhari. Gopi Jana Balama Girivardhari. Yasodanandana Raja Janaranjana. Yasodanandana Raja Janaranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Jai Radha
Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yasodanandana Rajajana Ranjana Yasodanandana Rajajana Ranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jai Radha Madhava Kunja Vihari Jai Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yasodanandana Rajajana Ranjana Yasodanandana Rajajana Ranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Harinam Sankirtan Yagya ki jai. Samaveta Bhaktivinoda ki jai. Nitai Gaura Premanandi, Hari 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 Bo.
Om Jnana Timirandasya Gyananjana Salakaya Chaksurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shriyata Padakamalam Shri Gurun Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasudhi Gaur Bhakta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So Hare Krishna. This evening we'll read Bhagavad Gita chapter 4, text numbers 38 and 39. Сегодня вечером мы читаем Бхагавад-гиту, глава 4, текст 38-39. So to 8, so to 9. Will you please repeat after me. Повторяйте, пожалуйста, после меня. Nahi gyanena sadrisham Nahi jnanena sadrisham. No need too loud. Doesn't need to be too loud. It's not a very big room here. Ninada slishkam grumkam. Pavitram iha vidyate Pavitram iha vidyate. Tat svayam yoga samsiddha Svayam yoga samsriddha. Kalinatmani vindate Kalinatmani vindate. Nahi jnanena sadrisham Nahi jnanena sadrisham. Pavitram iha vidyate Pavitram iha vidyate. Tat svayam yoga samsiddha Svayam yoga samsiddham. Kalinatmani vindati. Kalinatmani vindate. Translation: in this world there's nothing so sublime and pure as transcendental knowledge. Such knowledge is the mature fruit of all mysticism, and one who has become accomplished in the practice of devotional service enjoys this knowledge within himself in due course of time. Перевод. В этом мире ничего нет более чистого и возвышенного, чем духовное знание. Это знание – спелый плод всей практики йоги. Тому, кто достиг совершенства в преданном служении, оно в свой срок открывается изнутри. Комментарий. Под духовным знанием мы подразумеваем осознание живым существом своей духовной природы. Вот почему
Иначе говоря, венцом всех стремлений человека к знанию и удовлетворению является сознание Кришны. Таково заключение Бхагавад-гиты. Text 39. Shradava labhate jnanam tat parasam yatendriya jnanam labdva param shantim achiren adigacchati Shradava labhate jnanam tat parasam yatendriya jnanam labdva param shantim achiren adigacchati. A faithful man who is dedicated to transcendental knowledge and who subdues his senses is eligible to achieve such knowledge, and having achieved it, he quickly attains the supreme spiritual peace. You can close the door with me. Is it okay to close the door? No, it's okay. I say this. Человек, исполненный веры, обуздавший свои чувства и пытливо ищущий духовное знание, достоин получить его. Когда он обретает его, к нему тотчас приходит высший покой. Комментарий о божественной милости Ачарьи Бхактивинода Свами Прабхупады. Обрести духовное знание и сознание Кришны может только человек, верящий в Кришну. Верой в Кришну называют непоколебимую уверенность в том, что просто действуя в сознании Кришны, можно достичь высшей ступени совершенства. Чтобы развить эту веру, нужно заниматься преданным служением и повторять мантру Хари Кришна. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари, который очищает сердце от материальной скверны. Кроме того, необходимо научиться владеть своими чувствами. Человек, обладающий верой в Кришну и обуздавший чувства, легко и без промедлений овладевает наукой сознания Кришны. Read the translation of both verses again, one after the other. Перевод обоих стихов. В этом мире нет ничего более чистого и возвышенного, чем духовное знание. Это знание – спелый плод всей практики йоги. Тому, кто достиг совершенства в преданном служении, оно в свой срок открывается изнутри. И следующий стих. Человек, исполненный веры, обуздавший свои чувства и пытливо ищущий духовное знание, достоин получить его. И когда он обретает его, к нему тотчас приходит высший покой. So this chapter is called Transcendental Knowledge. Эта глава называется «Трансцендентное знание». And so throughout this chapter, there are many verses in which Krishna explains the importance of transcendental knowledge. В этой главе много стихов, которые объясняются важность трансцендентного знания. One verse in particular is very important. Number 9. Janma karma. Oh yeah, okay. Go ahead, translate. В особенности очень важный стих – это 9 стих. Janma karma chamedevyam evam yo veti tatvata chaktva deham punarjanma naitimam etu sorjana. One who knows the transcendental nature of my appearance and activities does not, upon leaving the body, take his birth again in this material world, but attains my eternal abode, O Arjuna. Тот, кто знает божественную природу моего явления и деяний, никогда больше не рождается в материальном мире. Покинув тело, он достигает моей вечной обители, о Арджуна. So, transcendental knowledge means to know about Krishna, to know about one's relationship with Krishna. Трансцендентное знание означает это знать Кришну и знать отношения с ним.
attraction for Krishna through devotion to him. И это означает, что приобрести, быть привязанным, стать привязанным к Кришне через преданное служение. Because following that process and knowing about Krishna will enable one to go to the spiritual world after leaving this body. Следуя этому процессу и постигая это знание, человек больше никогда не получит это материальное тело, не родится в этом материальном мире. Living entities are wandering throughout many different species of life. Живые существа проходят множество рождений и смертей в различных телах. Brahmanda Brahmite Kono Bhagyavan Jeev Guru Krishna Prasadi Pai Bhakti Lata Bij. In the Chaitanya Charitamrita it is said that living entities are wandering throughout the universe. В Чайтанье Чаритамрите говорится, что живые существа, они блуждают по всей Вселенной. Sometimes in a higher species, sometimes in lower species. И они рождаются порой то в высших формах жизни, то в низших формах. But one who is fortunate, by the grace of Guru and Krishna, gets the seed of bhakti, of devotional service. Но тот, кто удачливая душа по милости Гуру и Кришны, получает это семя преданного служения, семя бхакти. Mali hao kori e bija aropan, shravana kirtana jolly korea sechan. One should become like a gardener and plant the seed in his heart. Каждый должен стать подобно садовнику и посадить это семя в своем сердце. And water it by the process of hearing and chanting about Krishna. И поливать его процессом воспевания и слушания о Кришне. In this way, the seed of devotional service will sprout, it will get bigger, it become a creeper. Таким образом, следуя этому, семя оно прорастает и превращается в росток. So in this verses that we were reading today, it's explained that one can develop one's faith by practicing devotional service regularly. В этих стихах, которые мы сегодня прочитали, говорится о том, что каждый может, следуя этому процессу, развить в себе, Faith, развить веру you see, в этот процесс. by practicing devotional service and by chanting Hare Krishna. С помощью практики сознания Кришны и повторяя Харе Кришна Махамантру. So the same thing, watering the seed, it becomes a creeper. То есть то же самое, что если мы поливаем семя, то оно прорастает, становится ростком. So we have to steadily follow the process. Поэтому мы должны необходимо постоянно следовать этому. Every day, chant Hare Krishna. Ежедневно повторять Харе Кришна. Sometimes our mind may say, no, why should I chant Hare Krishna? Ну, порой может говорить, что зачем мне это делать, зачем мне повторять Харе Кришна. But it is for spiritual purification. Но это необходимо для духовного очищения. Because there are so many other influences in this world. Потому что в этом мире очень много что на нас влияет. Everywhere we go, we see so many advertisements. Стоит только выйти, мы видим столько разной рекламы. Drink this beer, smoke this cigarette, На этих рекламах пьют пиво, курят сигареты, eat meat, едят мясо, gambling, so many different activities. играют в азартные игры и много другой деятельности. And people are engaged in these activities. И люди вовлекаются в эту деятельность. So that means that if we go here and walk in the street, there will be other influences. И просто проходя по улице, можно подвергнуться и всяким другим влияниям. Not many buildings you can go into where people are chanting Hare Krishna. И вы не найдете такого здания, куда можно войти. Не так много таких зданий, куда вы, войдя, вы вдруг услышите, что там повторяют Харе Кришна. How many buildings are in Riga? А сколько зданий в Риге, интересно?
100,000, 200,000. Сотня, тысячи, две сотни тысяч. Isn't it? Так ли? 200,000, 300,000, 100,000 buildings. Huh? Yeah, out of 100,000 buildings, only 2-3 people are chanting Hare Krishna. Is it? Ну, если там только 2-3 тысячи, только имеется в виду, что в 2-3, может быть, зданиях люди повторяют. Huh? No? Altogether, maybe 100,000 buildings, right? В целом, может быть, всего 100 тысяч зданий в городе. Or in Latvia, how many? 500,000 buildings in Latvia, maybe. Может быть, 500 тысяч зданий в Латвии. And only 2, 3, 4, maybe you will find. Может быть, только в 2-3 зданиях. Well, I suppose there are many householders also. They chant at home. Конечно, я полагаю, что многие домохозяева дома повторяют. What, maybe 100, 200 houses. Ну, сотни или 2 сотни. But it is small percentage, yeah? Ну, в процентном соотношении это мало. Most of the houses, they are cooking meat, eating meat, В большинстве домов там готовят и едят мясо, watching television, смотрят телевидение, and smoking cigarettes. ну, курят. So it's a very impure atmosphere. И атмосфера очень нечиста. It means its atmosphere is pervaded by tamagun and rajagun, the mode of ignorance and passion. Это означает, что атмосфера, она вся пронизана этими гунами, тамагуны и раджагуны. So many restaurants in Riga. Так много ресторанов, посмотрите. How many vegetarian restaurants? А сколько вегетарианских ресторанов из них? 4 or 5, only 4 or 5. 4 или 5 ресторанов. Let's see, and how many restaurants serving Krishna prasadam? А в каких ресторанах подают Кришна прасад? Skalka restaurant продают Krishna prasad. One only? Two. Двух, да. Another one? Еще один? Шива. Шива прасад. Гаруда. А де були? Очака? Нет, в Рига Плазе, Гаруда. Serving Krishna prasad? 3 or 4? Yeah. Oh, okay. Very good. But not many, huh? Not many. Ну, не так много. So that means we are living in a very ignorant world, we can say. Но это означает, мы живем в таком невежественном мире, как можно выразиться. So to develop spiritual knowledge, to become Krishna conscious, we have to be determined. Но чтобы стать сознающими Кришну и развить сознание Кришны, надо быть решительным, иметь решимость. We have to hear regularly the message of Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. И регулярно мы должны слушать послания Бхагавад-гиты и Шримад Бхагаватам. We have to chant the holy names regularly. И мы должны регулярно повторять, воспевать святые имена. Both kirtan and japa. И как киртан, так и индивидуальный джап. We need to associate with devotees regularly. И необходимо регулярно, постоянно общаться с преданными. Lord Chaitanya said, Sadhu Sangha Nama Kirtan Bhagavat Shravan Maturavas Srimurtira Shradaya Sevan. He explained there are 64 items of devotional service, but 5 are the most important. Господь Чайтанья, перечисляя, называя 64 самых важных пункта преданного служения, из них он выделял 5 самых важных. Association of devotees, Общение с преданными, chanting the holy names, повторение святых имен, hearing the Bhagavatam and the Gita, слушание Шримад Бхагаватам и Гиты, visiting holy places and temples, посещение святых мест и храмов, and worshipping the deity with devotion. и поклонение божествам с преданностью. Sakala sadhana shrestha e panchanga, Krishna prema janma e panchalpa shanga. These 5 are the best of all the aspects of bhakti.
And even a little performance of these five awakens one's love for Krishna. И даже если небольшое продвижение или не такая усиленная практика в одном из этих направлений уже помогает человеку развить бхакти. Yeah. At least to begin, it helps one to begin the mood of bhakti. Во всяком случае, это помогает развить настроение бхакти. But to develop strongly the mood of bhakti, then we need regular practice. Но для того, чтобы развить устойчивое и сильное настроение бхакти, необходима серьезная практика. And that's why Srila Prabhupada, he created ISKCON. Поэтому Шрила Прабхупада создал ИСККОН. And so many temples of ISKCON. Поэтому так много храмов ИСККОН. To give people the opportunity to have association of devotees. Для того, чтобы у людей была эта возможность общаться с преданными. And in the association of devotees, to worship the deity, to chant the holy names, and to hear the Bhagavatam. И чтобы в обществе преданных все могли поклоняться божествам, слушать Шримад Бхагаватам и воспевать святые. So that becomes a holy place. И храм становится святым местом. Prabhupada said the temples of ISKCON are like embassies of Vrindavan and Mayapur. Шрила Прабхупада любил повторять, что храмы ИСККОН, они являются посольствами Вриндавана и Майяпура. Just like American embassy, if you enter there, they have American water, they have American soldiers. Ну, если вы когда-нибудь зайдете в американское посольство, то вы там будет и вода из Америки, и там будут soldiers. Ну, и будут Marines, офицеры. Marines, what they call Marines, the soldiers, like Пехотинцы. they speak with American accent. Ну, там услышим кого-то, кто будет говорить с американским акцентом. You feel like you're in small America. И мы почувствуем, как будто это маленькая Америка. So same way, we come into the Hare Krishna temple, we feel that we are in Mayapur or Vrindavan. Также, приходя в храм Харе Кришна, мы чувствуем, что мы находимся в Вриндаване или Майяпуре. Shri Shri Gaurnitai, Lord Chaitanya, Lord Nityananda are here on the altar. Сами Господь Чайтанья и Господь Нитянанда здесь на алтаре. And devotees are very concentrated on the service of the Lord. И преданные очень сильно сконцентрированы на служении Господу. And here we can acquire transcendental knowledge. И здесь мы можем получить трансцендентное знание. Every morning we can come, we can hear Srimad Bhagavatam, Каждое утро мы можем приходить и слушать Шримад Бхагаватам, we can hear Bhagavad Gita. слушать Бхагавад-гиту. Tomorrow will be Radhastami, there will be a nice festival. Завтра будет Радхаштами, будет прекрасный фестиваль. We can hear about Srimati Radharani. We can hear about Srimati Мы Radharani. услышим о Шримати Радхарани. And Ved also perform Abhishek. И будет также совершаться омовение Абхишека. So like that, it's a wonderful opportunity to develop transcendental knowledge and Krishna consciousness. И это удивительная возможность, чтобы развить сознание Кришны And transcendental и knowledge. трансцендентное знание. So any question here or comment? Ваши вопросы, комментарии? Вы упомянули 5 самых важных видов служения, достижений истины. И первым было это общение с преданными. В таком порядке не составлены по важности или просто так получилось назвать? We can say, Lord Chaitanya did say, chanting the holy names is the most important of all the aspects of bhakti. Господь Чайтанья говорил, что повторение святых имен – это самый важный аспект достижения бхакти. It's the yuga dharma. Это юга дхарма. But, you know, all the aspects are important. Но однако важны все эти аспекты. But association of devotees is also very important. Но общение с преданным также очень важно. Because without the association of devotees, it's hard to chant Hare Krishna alone. Но потому что одному самому будет трудно повторять Харе Кришна. Or you will not feel so much
enthusiasm to hear the Bhagavatam if we are simply on our own. И если мы сами по себе живем в одиночку, то у нас не будет такого энтузиазма слушать Шримад Бхагаватам. The tendency will be, look at the TV or do something else. Мы будем более склонны смотреть телевидение, делать что-то еще. You see, so the association of devotees it helps us to focus on Krishna. И общение с преданным помогает нам сконцентрироваться на Кришне. Devotees are engaged in devotional service. They're chanting Hare Krishna. Преданные вовлечены в преданное служение и повторяют святое имя. So that influences us. Это тоже на нас влияет. This is a positive influence. Это такое положительное влияние. So all the aspects are important. Но все аспекты также важны. Я по-русски, прошу, что остальные, По-английски я переведу. нет, в принципе, есть 9 видов преданного служения. Как бы Шрила Прабхупада говорил, что в принципе достаточно развить один из этих видов, и можно достичь совершенства. Шравана Киртана, но в принципе эти 5 видов, которые Господь Чайтанья, он как бы выделил, то если человек уже достиг какого-то вкуса, то в принципе достаточно одного этого вида, чтобы он не чувствовал себя, например, воспевание святого имени. Говорится, что в святом имени в принципе есть все, это и божество, нам, и прест, и так далее. В принципе, как бы можно сказать, что если человек достиг какое-то чувство или стабильность, он может и обойтись, как бы, выбрав один из этих путей. Или все-таки, question is about absence of one of these. Absence. Yeah, if there is absence of one of these 5 ways, but when you are on the study platform, then we can hear that many devotees, they're looking for loneliness. They are going away from association. But this is because they have this taste. Yeah, this is high level of Krishna consciousness. It's true, Prabhupada gave examples of different devotees who attain perfection just by following one aspect of bhakti. Шрила Прабхупада приводил примеры, когда преданные достигали совершенства, следуя только одному из последователей. It's high level of Krishna consciousness. Это очень высокий, самый высокий уровень. And that tends for nirjan bhajan, for chanting in the solitary place, or this is a high level of Krishna consciousness. Это просто очень высокий уже уровень сознания Кришны. It's hard for me a little bit to formulate the question because in my head, like many languages, I came from far away, and then everything. But the point is, some devotees they try to make taste for one each. They try to focus. I think it's not so wrong if someone tries to focus on someone. It's not so wrong. Okay, translate. Некоторые преданные, они пытаются сконцентрироваться и достичь какого-то, получить какой-то вкус в одном из этих методов служения. It's okay Well, one needs to be very fixed in Krishna consciousness, just to focus on one. Но следует быть очень сильно, утвердиться крепко утвердиться на этой платформе сознания Кришны. To concentrate only on one. И сфокусироваться, для того, чтобы сфокусироваться на этом одном методе, нужно быть очень устойчивым, стабильно на этой платформе уже сознания Кришны. То есть ты говорили, что это очень высокий уровень. Because we find like Bhaktisiddhanta Saraswati, he said, "Oh mind, what kind of Vaishnava are you?"
что ты за вайшнав. You want to go to a solitary place Ты хочешь пойти в уединенное место, just to chant Hare Krishna. чтобы повторять Харе Кришна, But your mind will wander, you will think of sense enjoyment. но твой ум, он будет бродить повсюду и искать чувственных наслаждений. So, have to be careful. Поэтому необходимо быть очень осторожным, I mean, even Bhaktivedanta Saraswati is saying like that. поскольку даже Бхактисиданта Сарасвати говорит об этом. But of course, there are examples like Haridas Thakur. He was only absorbed in chanting. Ну, есть и такие примеры, как Харидас Такур, который был полностью поглощен этим процессом воспевания. But I think, it's all right if a devotee, he does he does the five aspects, but mostly he focused on one, but he does the other. That gives support, to his practice. Но однако, конечно же, ничего в этом неплохого, наоборот, это хорошо, если преданный, он как бы выполняя и остальные процессы, но фокусируется на каком-то одном больше. Let's take example Indra Prabhu. Вот возьмите пример Индры Прабху. So he was very focused on chanting, isn't he? Он же был так сконцентрирован на воспевании. But he used to go and worship, Radhisham, he would do puja. Но он регулярно совершал пуджу, поклонялся Радхе. Or he would appear in a Bhagavatam class, he would speak something. И он также давал лекции по Шримад Бхагаватам. Or even he would come, someone else was giving class, he would come and he would listen, he would say something. И когда другие давали лекции, он приходил и слушал, и говорил. Not every day, not every day. Ну, пожалуй, не каждый день. But, still regularly from time to time. Ну, достаточно регулярно, Of course, he was living in a holy place. поскольку он жил в святом месте. But definitely his focus was on chanting. Ну, однозначно его концентрация была на воспевании. Or you say, take Burijan Prabhu. Или возьмите, пожалуйста, Бхаджана Прабху. You see, he very focused on Bhagavatam, hearing the Bhagavatam. Он так сконцентрирован на слушании Шримад Бхагаватам. But also, he chants Hare Krishna. Но также он воспевает, повторяет Кришну. Goes to Vrindavan. И живет близко Вриндавану. So yes, we can focus on one, but it's recommended to practice the other to give support to that one. Конечно же, можно сконцентрироваться на одном каком-то аспекте, но остальные аспекты, они поддерживают также этот стиль. Can you say with more examples of devotees? Приведите, Very пожалуйста, inspiring. больше примеров таких удивительных преданных. Well, there are many, Some of them do all the different activities. If you take, say, Niranjan Maharaj, he likes to chant, he likes to speak the Bhagavatam, he likes to hear the Bhagavatam. So there are many examples. Таких много примеров. Возьмите его святейшество Ниранджана Махараджа, который он любит также, он любит и киртан, воспевание, он любит и давать лекции. Here, Bhakti Chaitanya Maharaj, he loves the holy places. А как Бхактичитания с вами любит святые места? He's always taking devotees on tours of Govardhan and different places. Как он постоянно с преданными путешествует, он отводит преданных, совершает парикрамы по этим местам Галатханы и другие святые Made a места. nice book about all the holy places. И он написал такие прекрасные книги о святых местах. Yes, I think many examples. Да, примеров очень много. Там говорилось в цитате из Читанчаритамриты, что росток бхакти надо поливать водой слушания и повторения. А почему не упоминаются другие виды служения? Там есть 5 могущественных и 9, которые Прохлад Махарадж повторил, да? Почему Шраванам Киртанам поливает росток бхакти, а не другие? Well, it doesn't mean not to pour the others. Но это то, что упоминается два этих, это не означает, что остальные не поливают. But especially hearing and chanting, the first two aspects they're given a special stress. Этим двум аспектам, первым аспектом, им дается, они особо подчеркивают.
And we can see Prabhupada gave them special stress, isn't it? Мы видим, что Шрила Прабхупада особо подчеркивает эти два аспекта. You know, chanting, so many hours of chanting every day. Он так много часов повторял каждый день. He told us also to chant, И он нам тоже говорил, что you know, нужно 16 rounds minimum, минимум 16. Mangalartik, then Guru Puja, evening artik. И посещать Мангаларати, Гуру Пуджу и вечерние арати. So we are always chanting Hare Krishna during those И мы постоянно повторяем, поем Хари Кришна во время арати. Bhagavatam class, Gita class, like that. Также лекции по Бхагаватам и Бхагавадгите. So these are the daily processes. Это такие ежедневные процессы. But other things are important also, of course. Конечно, эти другие вещи, они тоже очень важны. Worshipping the deities and engaging in service. Поклонение божествам и участие в преданном служении. And Prabhupada, he didn't recommend only hearing and chanting. Шрила Прабхупада не рекомендовал, не было такого, что рекомендовал только слушание. He liked to see the devotees working hard, Ему нравилось, когда преданные тяжело трудятся, making nice flower arrangement for the deities, выполняют, изготавливая такие искусные композиции цветочные для божеств, going on Sankirtan, или выходя на санкиртану, distributing books, распространяя книги, distributing prasadam, распространяя просад, organizing festivals, организуя разные фестивали, праздники. just like our Indadumna Maharaj. Это как Индуктрумна Махарадж. He works very hard. Как тяжело он трудится. He did not? Sadhgiri was telling me today. Вчера мне Садхирти He рассказывал. Yeah, I also went to Woodstock Festival this year. Ой, я в этом году тоже посетила Woodstock. So I saw Maharaj work very hard. Да, Индуктрумна Махарадж так тяжело трудится. And loves to chant Hare Krishna also. Так ему Kirtan. нравится Киртан, так ему нравится выступать. So yes, you have to be busy in many aspects of devotional service. That's a recommended way for us. Нам рекомендуется быть задействованным в разных видах служения. Like Ambarish Maharaj. Это как Амбариша You know, Махарадж. he engaged in all the processes of bhakti. Он участвовал, он был вовлечен во все процессы бхакти. What inspires you now? What is giving life to you now? Well, I must say I like to chant Hare Krishna. I like kirtan. А что же дает вам жизнь, поддерживает жизнь? Ой, я очень люблю воспевать, я люблю киртан. But I like all the aspects. I like the devotees. I like to hear the classes. I like to see the deities are nicely decorated. But especially I like kirtan. Но мне также нравятся и все остальные аспекты, и преданные общения, и божества, и мне нравится лекции давать. Больше всего особенно Слушать